మొక్కల పెంపకం ద్వారా వాన నీటిని సంరక్షించుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా మొక్కలు నాటాలని ఈషా ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు సద్గురు జగ్గి వాసుదేవ్ పిలుపునిచ్చారు. ర్యాలీ ఫర్ రివర్ పేరుతో నదుల సంరక్షణ ఉద్యమం చేపట్టిన ఆయన కావేరీ నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో 242 కోట్ల మొక్కలు నాటేందుకు నడుం బిగించారు. రైతులతో నదీ తీర ప్రాంతంలో ఉద్యాన పంటల్ని పండించే లక్ష్యంతో కావేరీ పిలుపు పేరుతో ఈ ఉద్యమం చేపట్టారు. కర్ణాటక, తమిళనాడు ప్రభుత్వాలు దీనికి రాయితీ కూడా ఇవ్వనున్నాయి. 12 ఏళ్లలో లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేస్తామంటున్న సద్గురుతో మా ప్రతినిధి ధనుంజయ్ ముఖాముఖి. నాగరికతలన్నీ కూడా నదుల పక్కనే పరిడివిల్లాయి. భారతీయ నదులు మన జీవాత్మ కూడా. ఇక్కడ సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు నిలయాలు. ఇలాంటి కీలకమైనటువంటి వనరులు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం తగ్గిపోతున్న వనరులను రక్షించేందుకు ఈషా ఫౌండేషన్ ఒక ఉద్యమాన్ని చేపట్టింది. ర్యాలీ ఫర్ రివర్స్ పేరిట ఈ ఉద్యమం చేపడుతున్నటువంటి ఈషా ఫౌండేషన్ కావేరీ పిలుస్తోంది అనే ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని కూడా నిర్వహిస్తోంది. దీనికి సంబంధించి మనతో మాట్లాడడానికి ఈషా ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు సద్గురు జగ్గి వాసుదేవ్ మనతో ఉన్నారు. నమస్కారం సద్గురు. నమస్కారం. అసలు ఈ కావేరీ పిలుస్తోంది, కావేరీ పిలుపు అసలు ఏంటి, అసలు దేనికోసం, ఏ ఉద్దేశంతో చేపట్టారు? ముఖ్యంగా ఈ అభియానం అన్ని చోట్ల జరగాలి అంటే ఇప్పుడు మనము ఈ కావేరీ బేసిన్ ఏరియా తీసుకున్నాము. ఇది 85,000 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఉంది. ఇక్కడ ఏమైందంటే 50 సంవత్సరాల్లో 87% గ్రీన్ కవర్ అంతా తీసేశారు. ఒక కారణం ఏమంటే మన రైతులు వాళ్ళ జమీన్లో ఒక వృక్షాలు పెరిగిస్తే ఆ వృక్షాలు వాళ్ళు యూజ్ చేసేకే పర్మిషన్ లేదు. దానికి ఒక రూల్స్ ఉంది. మీ జమీన్లోనే ఉండే వృక్షాలు మీరు కట్ చేస్తే మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తారు. దీని నుంచి ఎవరు వాళ్ళ జమీన్లో ఒక వృక్షం కూడా పెట్టరు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉపయోగం చేసేకి అవకాశం లేదు దాంట్లో. ఇది చాలా తప్పైన ఒక రూల్స్. ఇదంతా మనకి బ్రిటిష్ కాలంలో వచ్చే రూల్స్, అది అలాగే వచ్చేసింది. దీనికి ఏ ఒక ఆధారం లేదు. మన దేశంలో ఎవరు వాళ్ళ జమీన్లో వృక్షాలు పెట్టకే ఉండడానికి ఇది ఒక ముఖ్యమైన ఒక కారణం. దాని నుంచి మేము సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తో కూడా ప్లస్ కర్ణాటక, తమిళనాడు గవర్నమెంట్స్ కూడా 2 సంవత్సరాల నుంచి వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ దెమ్. ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఒక ఒప్పందానికి వచ్చారు. ఏమంటే ఇలాంటి రూల్స్ తీయాలి అని వాళ్ళకంతా బాగా తెలిసింది. అది మటం కాదు, ఇప్పుడు ఈ ఆగ్రో ఫారెస్ట్రీ అంటే వృక్షాలు పెట్టే మనము వ్యవసాయం చేయొచ్చు. ఇది చాలా లాభదాయకంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కాదు. మనము 18 ఇయర్స్ నుంచి ఈ పని చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు సుమారు 70,000 రైతుల్ని మనము ఈ వృక్ష వ్యవసాయానికి తీసుకొని వచ్చాము. దీంట్లో ఏం తెలుస్తుందంటే మాకు 5 నుంచి 7 సంవత్సరాల్లో వాళ్ళ ఇన్కమ్ 300 to 800% వాళ్ళ ఎకనామిక్ కండిషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం బాగా అది ఎస్టాబ్లిష్ చేశాము. ఇప్పుడు మనము ఒక సంవత్సరంలో సుమారు 3 నుంచి 5,000 జనాల్ని ఈ ఆగ్రో ఫారెస్ట్రీకి తీసుకొని వస్తున్నాము. ఇలాగే మనం పోతే 80 నుంచి 100 సంవత్సరాలు అవుతుంది మనం ఏమన్నా చేయాలంటే. ఇప్పుడు ఈ కావేరీ కాలింగ్ లేకపోతే ఈ కావేరీ పిలుపు అంటే ఏమంటే ఈ 100 సంవత్సరాల్లో నడిచే పని మనము 12 సంవత్సరాలు చేయాలని ఒక ఎఫర్ట్. 12 సంవత్సరాల్లో మీరు ఈ పని చేస్తే మీరు అనుకున్న లక్ష్యం నెరవేరుతుంది, మీ టార్గెట్ పూర్తవుతుందా? వాస్తవానికి ఎట్లా పరిస్థితులన్నీ మారబోతున్నాయి? ఇప్పుడు ఈ కావేరీ ప్రదేశంలో 3లో 1 భాగం మనము అంతా నీటిలో రావాలి. అప్పుడే మనకు మన మண்ணுలో సాయిల్లో అది అలైవ్గా ఉంటుంది. దాంట్లో చాలా జీవాలు ఉంది. ఆ జీవాలంతా జీవంతంగా ఉంటేనే మనకు మన వ్యవసాయానికి బాగా జరుగుతుంది. ఆర్గానిక్ కాంటెంట్ కావాలి మన జమీన్లో. ఆర్గానిక్ కాంటెంట్ అంటే వృక్షాల నుంచి వచ్చే ఆకులు, మృగాల నుంచి వచ్చే వేస్ట్. దీంట్లోనే మనము ఒక భూమిని బాగా పెట్టుకోనొచ్చు. ఇప్పుడు వృక్షాలంతా పోయేసింది. మృగాలంతా అవుట్ సైడ్ ఫారిన్ కంట్రీస్కి పోతా ఉంది. ఇప్పుడు దీని నుంచి మన మண்ணுలో మనం ఆర్గానిక్ కాంటెంట్ తీసుకొని వచ్చి ఏమి పదార్థమే మన చేతిలో లేదు. దీని నుంచి వృక్షాలు తీసుకొని రాకపోతే మన దేశంలో మనము ఫ్యూచర్లో ఒక 25 years 40 yearsలో మనం అగ్రికల్చర్ చేసేకే ఒక అవకాశం ఉండదు. ఎందుకంటే
ఈ మన్నులో ఏమి మీరు యూ కెనాట్ గ్రో ఎనీథింగ్ బికాజ్ ఆర్గానిక్ కంటెంట్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లో ఆల్రెడీ. దీని నుంచి రైతులు చాలా ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. అందరూ ఏం చెప్తారంటే బ్యాంక్ లోన్ కట్టలేదు అందుకే ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. అది ఉండొచ్చు. అంటే ముఖ్యమైనది ఏమంటే మన మన్ను చాలా శక్తిగా సారవంతంగా ఉండి చాలనే దీనికి మనకు నీళ్లుంటే రైతుడు ఏమో ఒకటి పెరిగిస్తాడు దాంట్లో. ఇప్పుడు మన్నులో సారం లేదు, నీరు లేదు. దీనికి సంబంధించి మీరు సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ చేశారా? అంటే పూర్తిగా అంటే ప్రస్తుతం జీరో బేస్డ్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ చేయండి అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా చెప్తోంది. No, this is more than whatever natural farming. That also is there, it is part of that. But the important thing is to bring back trees because that's the only organic content you have. Not only that, ఇప్పుడు మనకి నీళ్లు ఎందుకు లేదంటే మనకి నీళ్ళు లేదని కాదు, మనకి ఏం మనం తెలుసుకోవాలంటే మనకి నది అనేది లేక లేక్ అనేది లేక బావి అనేది వాటర్ సోర్స్ కాదు. వాటర్ వచ్చి అక్కడ నీళ్ళు వచ్చి అక్కడ చేరుతుంది. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మనకు ఉండేది ఒకే ఒకటి మాన్సూన్ రెయిన్. మనకు వచ్చే వర్షాలు ఒక సంవత్సరంలో మనకు వచ్చే వర్షాలు ఎంతుందంటే సుమారు 40 నాళ్ళ నుంచి 75 నాళ్ళ వరకు మనకు వస్తుంది. ఈ సుమారు యావరేజ్ ఒక 60 డేస్ వచ్చే రెయిన్ మనము 365 డేస్ మనం భూమిలో పట్టుకోనాలి. ఇది మనం భూమిలో పట్టుకోనాలంటే దీనికి వేర్లు ఉండాలి, మనకి వృక్షాలు ఉండాలి. వృక్షాలు ఉంటేనే ఇది చేరుతుంది, లేకపోతే అంత పైనే పోతుంది. దీనికి మనం ప్రవాహం అని చెప్తాము. ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ప్రవాహం వస్తుందో అక్కడంతా బరం కూడా వస్తుంది. ఎందుకంటే భూమిలో పోయే నీళ్లు ఇట్ ఈస్ జస్ట్ రన్నింగ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్. సద్గురు, అంటే ఇంజనీరింగ్ స్ట్రక్చర్స్ దీనికి సమాధానం కాదంటారా? ఎందుకంటే వర్షం వచ్చినప్పుడు విపరీతంగా వస్తుంది, లక్షల క్యూసెక్కులు సముద్రంలో కలిసిపోతుంది. ఇంజనీరింగ్ స్ట్రక్చర్స్ దీనికి సమాధానం కాదంటారా? Engineering solutions are only for emergency. Real solutions are ecological solutions. We must understand a dam is not a good reservoir. The greatest reservoir in the world is soil. If we do the right things, even right now, soil is holding 8 times the water that is flowing in all the rivers put together in the world. That is the capacity of the soil. Soil is the greatest reservoir. We must hold and preserve water in the soil, not in a dam. That is an emergency method. When something is very urgent, when we had famines and things, we built dams. But today we must understand, world over, people are seeing dams as a very negative process. In United States, they have decommissioned over 900 dams. United States was the leader of building dams. It is from them that we also picked up this idea of building big dams. Because Europe doesn't build big dams, it's only United States and now China has built big dams and a few other countries which all followed US, including us. But now United States had decommissioned 900 dams, living dams, because they see this is not the way to preserve water. The best way to hold water is in the soil. The soil's capacity to hold water is way bigger than any dam. కానీ ఇండియాలో ఆ పరిస్థితి లేదు, అంత డీకమిషన్ చేసేటువంటి పరిస్థితి లేదు. సో కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ ఏం చేయాలంటారు? So we don't have to decommission what is there, we did it, we can make use of it, we have invested in it, we can make use of it. But there is no, geographically there is no room for building more dams in this country. There is no land like that. You need a certain kind of terrain to build a dam. That terrain doesn't present itself to us. So just building check dams is not an answer. If you build lot of check dams, then you will convert the river into a string of pools. You will destroy the river completely. And you said water is going waste into the ocean. This is a very big opinion in Andhra Pradesh and Telangana. This opinion, please, you must get it out of your minds, get it out of the people's minds and the government's mind, because sufficient water should flow into the ocean. If you ask me, the best way is 50% of the river water must go into the ocean. But with the present population pressures, we can't do that. At least 25% must go. Why this must go is, if river water does not flow into the ocean, the kind of substrata that we have in the Indian subcontinent is such, the marine water can ingress into the soil up to 100 to 130 feet. We have 7,400 kilometers of coastline. 7,400 into 100, that many square kilometers you lose, that is almost 1/3 of India's geography you will lose to marine water.
Right now in Tamil Nadu, salt water has come in up to 60 kilometers. In Gujarat, every year they're losing 500 square kilometers of land to marine water. If this much is covered by marine water, the amount of migration that will happen in the country and the chaos that it will cause, the civil unrest that it will cause is unimaginable. People must understand at least 25% of the river must flow into the ocean. కావేరీ నదీ బేసిన్లో 242 కోట్ల మొక్కల్ని నాటాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఇది ఎంతవరకు ఆచరణ సాధ్యం అవుతుంది? See, it is a huge target if I try to do it, but this will be done by the farmer as an economic process. So right now we have got the promise both from Karnataka government and Tamil Nadu government that for first 4 years they will give subsidy for the farmers to move into tree agriculture or agroforestry. Once the subsidy is announced, already the enthusiasm in the farm community is very, very huge. But once there is subsidy and there is support system, a lot of farmers will go. This is not something that you or me are going to plant 242 crores. It is farmer is going to plant. Only our responsibility is to ensure healthy nurseries are coming up all over. So in private lands, in private enterprises, we want to train about 10,000 farmers to raise nurseries as a business. The government is assisting it and we ourselves want to set up about 350 nurseries. All efforts together. వృక్షాలు నాటడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. ఇది వైబుల్ ఎకనామిక్ ఫార్మల్గా మీరు భావిస్తారా? ఎందుకంటే రైతుకి రికరింగ్ ఇన్కమ్ కావాలి. అది ఎట్లా సాధ్యం అంటారు? If you go for agroforestry, if it's a large acreage of land, let's say when I say large, let's say it's 10 acres, about 40 species go into it. If it is 2 to 3 acres of land, about 18 species go into it. Some species, softwood trees come for harvesting within 3.5 to 5 years. And the next will come for 8 to 10 years, 12 to 15 years, like this there are various species. So it is only the first 4 years, there is a little loss of income, that is why we have secured this subsidy from the government. First 4 years if there is a subsidy, after that a farmer will not even need a bank because he is a bank by himself. 50 trees standing in his 1 acre of land, he is a bank by itself. Only thing is, he must be allowed the freedom and the right to grow, fell, transport and sell his produce wherever he wants. Right now there are a lot of restrictions, that's what we are trying to remove. సద్గురు, వాస్తవానికి మీరు కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ దాకా రివర్ ఫర్ ర్యాలీ చేపట్టారు. కావేరీ పిలుపు లాంటి ఉద్యమాలు మిగతా రాష్ట్రాల్లో కూడా చేపట్టే అవకాశం ఉందా? గోదావరి, కృష్ణ, పెన్నా ఇలా చాలా నదులు ఎండిపోయే పరిస్థితిలో ఉన్నాయి. మీరు ఈ ఎకనామిక్ సక్సెస్ చూసేకే ఒక 6 to 7 years అవుతుంది. ఈ 7 yearsలో ఇన్ అ లార్జ్ స్కేల్ ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఎకనామిక్ వెల్బీయింగ్, దాని తర్వాత మనమేమో ఇంకొక ర్యాలీ ఆవశ్యకత లేదు. ఎందుకంటే ఎప్పుడో ఒక లార్జ్ స్కేల్ ఎకనామిక్ వెల్బీయింగ్ మన రైతునికి వస్తుందో దాని తర్వాత మనం ర్యాలీ చేసే నెసెసిటీ లేదు, ఎందుకంటే వాళ్లే చేసిస్తారు. సో వీఆర్ నాట్ థింకింగ్ ఆఫ్ మోర్ ర్యాలీస్ అండ్ మోర్ ర్యాలీస్. వీ వాంట్ టు మేక్ దిస్ ఇంటూ అన్ ఎకనామిక్ సక్సెస్ ఫర్ ద ఫార్మర్, for the government, because we've calculated for Tamil Nadu government, with 1/3 of Tamil Nadu's land goes into agroforestry. The government of Tamil Nadu will earn 29,000 crores as GST on the 8th year. In 8 years' time, they will earn that much GST. So it is a win-win for the farmer, win-win for the government and win-win for the people, because we will live in a land which is lush with green and today you have seen Chennai crisis, now Bangalore is on the list. Hyderabad will come, I think it's 6th or 7th on the line. So, cities will benefit, people will benefit. Above all, we are giving a nation which is rich in soil, rich soil and good water for our children. This is the most important thing. అంటే మీ ఫార్ములాతో చెన్నై వాటర్ క్రైసిస్ లాంటివి తప్పించుకోవచ్చు అని చెప్పి మీరు పూర్తిగా నమ్ముతారా? 242 crore trees if you plant. There are enough studies to show that this is so. You will sequester or you will have 9 to 12 trillion liters of water which will get stored in the soil. 12 trillion liters of water, what it means is, right now the entire Kaveri's flow, annual flow is 21.2 trillion liters. 12 trillion liters is more than 60%. If that much water gets stored in the Kaveri basin, every well, every pond, every lake and the river will flow full and wherever you dig there will be water. That's what will happen. Right now, all these years has been a lot of confusion, we've been campaigning for this across the world. Now United Nations has clearly said, if you plant 1 trillion trees,
you can reverse the climate change in 12 years' time. Entire climate change impact, you can reverse in 12 years' time if you go for 1 trillion trees. We are talking about 242 crores, which is only 2.42 billion. మన దగ్గర నదుల్ని చాలా దారుణంగా చూస్తారు, విపరీతంగా రిసోర్స్ని వాడుకుంటారు. కానీ విదేశాల్లో ఎట్లా ఉంది పరిస్థితి? దాన్ని మీరు అధ్యయనం చేశారా? ఇట్లాంటి మోడల్ని ఎక్కడైనా అమలు చేశారా? Many countries have used. China has used this extensively, and United States always has maintained this. They always have forests, a substantial amount of forest. One great example is this. New York City in 1990s, when they were planning a filtration system, for which the budget was about $8.5 billion, instead of that, they spent some 1.6 billion and planted a few million trees. The 5 rivers which feed New York City, they planted millions of trees in this area. New York City is one of the few cities in the world where there is no filtration units. Today you drink the river water as it is directly because it gets filtered by the trees and comes. This is what we need to do in this country too. సద్గురు, అంటే కృష్ణా నది కూడా ప్రస్తుతం సీజనల్ నదిగా మారిపోయింది. దాని పరిరక్షణకి మీరు ఉద్యమం చేపడతారా? మీరు ఎట్లాంటి సలహా ఇస్తారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి కానీ తెలంగాణ? The problem right now with the people is, when we even did the rally for rivers, well, most people understand, but there are a few people, they say, okay, I gave a missed call, why is the river not come up? This is stupid, all right? This is not how it's going to work. We need sustained activity. Right now for Kaveri calling, I'm telling everybody, this is not a 15-day commitment. This is a 12-year commitment. So you must understand there needs to be sustained work. If Krishna has to be revived in that region, whatever, I don't know how many square kilometers it exactly covers, whatever it is, 1/3 of it, if you convert it into agroforestry, or if it's in the hands of the government, proper forest, if you grow back, believe me, 100%, I'm telling you, river water will flow once again. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ప్రభుత్వాల నుంచి మీకు ఎట్లాంటి సహకారం అవసరం? ఇప్పటి వరకు మీరు గతంలో కూడా మీరు సందర్శించారు. ఇప్పుడు see, we don't have to necessarily run campaigns everywhere. We have run this campaign. The basic ingredients of this campaign we will share with everybody. It's already on the media, but we will share all the details. It is for different governments in different regions to implement this by themselves. So the same policies that Karnataka and Tamil Nadu has taken, giving subsidies for agroforestry and taking out the rules of felling so that farmer can fell whatever he grows in his land and sell it where he wants. If you bring back in every state, we will be pushing that as a recommendation. Already it is there in the Rally for Rivers recommendation, but we will be pushing this because we want timber not to be seen as a forest product. It is an agricultural produce. In this country, there is no more forest produce. You cannot exploit the forest commercially in this country, that is history. We cannot do it anything anymore in the future because we don't have those kind of forests. So the only way your timber supply can come is through farming. So right now, the timber business in the world is over $400 billion. We are importing 70,000 crores worth of timber, raw timber, and 1.12 lakh worth of timber products. This our farmers must benefit. We can not only provide timber for India, we should be able to provide timber for various other countries. That is the way our farmer will become rich. ఫైనల్గా ప్రజలందరికీ నదుల పరిరక్షణకి మీరు ఎట్లాంటి సందేశం ఇస్తారు? ఇప్పుడు ఒకే ఒక పనండి, 242 కోట్లు చెట్టు మొక్కలు మనం పెట్టాలి. దీనికి మనకి సపోర్ట్ కావాలి. మీరే చెట్టు మొక్కలు మనం ఏం స్పీసీస్ చెప్తామో అది మీరే రేస్ చేస్తే మేము తీసుకుంటాము, లేకపోతే దానికి ఫండ్ ఇస్తే మేము ఇక్కడ ఫార్మర్స్కి ఇచ్చి రేస్ చేస్తాము. దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ థింగ్ దట్ నీడ్స్ టు బి డన్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రైతుడు దీంట్లో ఇన్వాల్వ్గా ఉన్నాడు, ప్రభుత్వాలు దీనికి చాలా సపోర్ట్గా ఉన్నారు. ఇప్పుడు నాగరికులు ఏం చేయాలో అది చేయాలి. ధన్యవాదాలు గురు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇది మొత్తానికి మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా నదులు తరిగిపోతున్నాయి, దేశంలో కూడా నదులు తరిగిపోతున్న సమయంలో వాటిని రక్షించాల్సిన అవసరం ప్రతి పౌరుడు తీసుకోవాలని చెప్పి సద్గురు జగ్గి వాసుదేవ్ చెప్తున్నారు. నరేష్తో కలిసి ధనుంజయ్, ఈటీవీ న్యూస్, బెంగళూరు.